Krishnaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Namine Namaste Saraswati Deve Muravani Pracharine Nirvishesha Shunyavati Paschatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasari Gora Bhakta Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gora Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Rama Rama Hare Hare Jai Shri Prabhupada Ki Jai Harinam Sankirtanya Pura Premanandi Hare Haribol. Hare Krishna. Yeah. Sorry, I'm trying. We're up at a different place, and to go to the Wi-Fi, I have to travel, and I tried to do it by hotspot, but now the phone is working all right. When I connected to the computer, it kept going off. So I think we're all right.
So I won't get any Facebook Live. Can you hear me? Yeah, I can hear you. Haribol? Hare Krishna, Haribol. Okay. Okay. Sounds all right, hopefully. All right, so I guess we can start. Time flies. Nice prayer from Bhakti Vinod. Dear Lord, please keep me always under the shelter of your lotus feet. Always protect me and never abandon me at any time. Whenever you find me deviating from your shelter, I request you to please manifest befitting anger and punish me accordingly, bestowing the touch of your lotus feet. I can find it somewhere. Strong, yeah, natural and eternal surrender, verse 3. I don't know which book it's. Дорогой Господь, я прошу Тебя, пожалуйста, дай мне прибежище, дай мне свою защиту и позволь мне укрыться под тенью Твоих лотосных стоп. А если вдруг я потеряю Твое прибежище, то дай мне необходимое наказание, которое Ты считаешь, что я его заслужил. Okay, so today we're on Adi-lila, chapter 16, verse 49, right? Yeah, 49. The pastimes of the Lord in his childhood and youth. Мы продолжаем читать Ади-лилу, 16 глава, 49 текст, и глава называется «Игры Господа в отрочестве и юности». Okay, I didn't have my camera on. Okay. Tate bala kari shloka karaha vichar. Kavi kahe ye kahile se vedasar. The Lord concluded, now therefore let us carefully scrutinize this verse. The poet replied, yes, the verse you have recited is perfectly correct. Господь закончил. Теперь давай подробно разберем этот стих. Поэт ответил, да, но стих, который ты процитировал, безупречен. Vyakaraniya tumi nahi pada alankara. Tumi ki janibe kavit verasar. You are an ordinary student of grammar. What do you know about literary embellishment? You cannot review this poetry because you do not know anything about it. Ты просто школяр, постигающий грамматику. Что ты можешь знать о поэтических фигурах? Ты не можешь сделать разбор моих стихов, ибо ты ничего в этом не смыслишь. Kashmiri first wanted to bluff Lord Chaitanya Mahaprabhu by saying that since he was not an advanced student in literary style, he could not review a verse full of metaphors and literary ornaments. This argument has some basis in fact. Unless one is a medical man, he cannot criticize a medical man. And unless one is a lawyer, he cannot criticize a lawyer. Therefore, Keshava Kashmiri first depreciated the Lord's position. Because Chaitanya Mahaprabhu was to the champion, a student of grammar, how could he dare criticize a great poet like him? Комментарий. Кешава Кашмири попытался смутить Чайтанью Махапрабху, заявив, что тот не является знатоком стилистики и потому не способен сделать разбор стиха, полного метафор и других поэтических фигур.
Это заявление было не лишено смысла. Работу врача может критиковать только врач, работу адвоката только адвокат. Таким образом, Кешава Кашмири начал с того, что принизил положение Господа, поскольку Шри Чайтанья Махапрабху был для него лишь школяром, учившимся грамматике. Как смел он критиковать такого великого поэта, как Кешава Кашмири? Chaitanya therefore criticized the poet in a different way. He had heard from others how to criticize such poetry, and as a Shuti-dara possessing a complete memory, he could understand the process to do it, such a review. Поэтому далее Господь Чайтанья повелся иначе. Он сказал, что хотя сам он и не достиг успеха в сочинительстве, у него абсолютная память, и он изучил все тонкости литературной критики, слушая, как говорят другие. Prabhu kahena ataiva puchiye tomare vichariya gunadoshe bujaha amare. Taking a humble position, Chaitanya Mahaprabhu said, because I am not on your level, I have asked you to teach me explaining the faults and good qualities of your poetry. Чайтанья Махапрабху смиренно сказал, поскольку ты намного меня превосходишь, я просто попросил тебя дать мне урок, объяснив достоинства и недостатки своей поэмы. Nahi pari alankara kari yache shavana tate sloki deki bahu dosha guna. Certainly I have not studied the art of literary embellishments, but I have heard about it from higher circles. Thus I can review this verse and find in it many faults and many good qualities. Конечно, я не изучал поэтическое искусство, но я слышал, как о нем говорят знатоки, и потому могу сделать разбор стиха, выявив его многочисленные достоинства и недостатки. I've heard it. It's very important in the sense that hearing is more important than directly studying or perceiving. If one is expert in hearing and hears from the right source, his knowledge is immediately perfect. This process is called Shrota Panta, or the acquisition of knowledge by hearing from authorities. All Vedic knowledge is based on the principle that one must approach a bona fide spiritual statements of the Vedas. It is not necessary for one to be a highly polished literary man to receive knowledge. To receive perfect knowledge from the perfect person, one must be expert at hearing. Комментарий. Здесь очень важны слова Криячи Шравана. Я слышал, которые подтверждают, что слушать более важно, чем самостоятельно изучать или непосредственно наблюдать предмет. Тот, кто знает, как нужно слушать и слушает тех, кто может служить источником совершенного знания, немедленно сам обретает совершенное знание. This is called the descending process of deductive knowledge, or avaroha panta. You read that? No. No, I didn't read. Этот процесс именуется Шрути Панта или приобретением знания благодаря слушанию тех, кто знает предмет. Все ведические знания основаны на этом принципе. Каждый человек должен найти истинного духовного учителя и слушать, как тот передает авторитетные утверждения вед. Для этого не нужно быть
утонченным знатоком литературы. Чтобы получить совершенное знание от того, кто достиг совершенства, достаточно уметь слушать. Это называется нисходящим или дедуктивным методом Авароха Панта. Kavi kahe kahadeki guna dosha, Prabhu kahe na kahe, shuna na kodiha rosha. The poet said, all right, let me see what good qualities and faults you have found. The Lord replied, let me speak and please hear me without becoming angry. Поэт сказал: хорошо, тогда скажи мне, какие достоинства и недостатки ты обнаружил. Господь ответил: я скажу тебе, но, пожалуйста, выслушай меня без гнева. Pancha doshe sloke pancha alankara, krame ami kahe shuna paraha vichara. My dear sir, in this verse there are 5 faults and 5 literary ornaments. I shall state them one after another. Kindly hear me and then give your judgment. Oh, yeah. Господин мой, в этом стихе есть 5 недостатков и 5 поэтических украшений. Я перечислю их все по порядку. Послушай же меня и рассуди, прав я или нет. Report. In the verse beginning with Mahatvam Gangaya, there are 5 literary ornaments and 5 examples of faulty composition. There are 2 examples of the fault called Avimrishta Videyamsa, and 1 example of the faults Virudamati, Punar Ukti, and Bhagna Krama. Комментарии в этом стихе начинаются со слов Махатвам Гангья. Есть 5 поэтических украшений, но есть и 5 изъянов. Здесь 2 раза встречается ошибка под названием Авимришта и по 1 разу ошибка Вирудха, Пунра и Бхагана. Mistake to do it here. Now it's bad. Haribol? Lost it Yes. for a minute. Haribol. Okay. Okay. Vimrishta means clean and Videyamsa means predicate. It is general rule of composition to establish a subject first and number. If one says this man is learned, and then this Haribol? Haribol. Yeah, I don't hear you. There's some disturbance in the connection. Авимришта означает неясный, а Видхаемша рема. Общее правило композиции гласит, что сначала обязательно должна быть выражена тема, а уже потом рема. Например, если сказать «этот человек учен», то с точки зрения санскритской композиции это высказывание построено верно. Но если сказать «учен этот человек», то порядок слов будет неправильным. Такая ошибка и называется авимришта, или ошибка неясного порядка слов в высказывании. I think in English we'd say this is a learned man. На английском мы бы сказали, это образованный человек. But you could say this man is learned also. Anyway, grammar is different in every language. Так, The composition, such a flaw is called Amrishta Videyamsa dosh.
or unclean composition. The subject matter to be known of the verse is the glorification of the Ganges. Therefore, the word idam, this, or what is known, should have been placed before instead of after the glorification. The subject matter already known should be placed before the unknown, so that its meaning will not be misconstrued. В данном стихе рема неизвестное, то есть новое положение. Это величие Ганги, и поэтому слово «идам», которое здесь указывает на то, что уже известно, должно предшествовать словам величия Ганги, а не наоборот. Чтобы исключить возможность неправильного понимания, уже известное должно предшествовать вновь сообщаемому. The second instance of avimrishta vidayam sadosh is the word dvitiya Sri Lakshmi Eva. In the word dvitiya, second is videya, or unknown. Placing the unknown first to make the word dvitiya Sri Lakshmi is another fault. The words dvitiya Sri Lakshmi Eva were intended to compare the Ganges to the goddess of fortune, but because of this fault, the meaning of the compound word is bewildering. Второй случай авимришта видхаямаша доши обнаруживается в словосочетании двитья Шри Лакшмир Ива. Здесь слово двитья, вторая, является видьей, неизвестным. Ставить неизвестное на первое место в сложном слове – это ошибка. В словосочетании двитья Шри Лакшмир Ива Ганга сравнивается с богиней процветания, но вследствие допущенной ошибки значение, стоящее в начале сложного слова, стало неясным. So here, Prabhupada's previewing, in this purport, what's going to come up. So we get to hear it twice. The third fault is Virudamati, contradictory conception. In the words Bhavani Bhartu. I don't know what's happening. I keep not hearing you. Третья ошибка называется Вируда Мати, или ошибка противоречивого смысла, обнаруживается в слове Бавани Бартур. The word Bhavani refers, but since Bhavani is already known, Lord Shiva, to say Bhavani Bharta, husband, thus forming a compound, the husband of the wife of Lord Shiva, is contradictory, for it appears that the wife had another husband. Поскольку слово Бавани означает супруга Бавы Господа Шивы, слово Бхарта – супруг, придает этому сложному слову значение супруг жены Господа Шивы, что приводит к противоречию, наводя на мысль, что у жены Господа Шивы есть какой-то другой муж. The fourth fault is punarukti, or redundancy, which occurs when the word vibhavati flourishes, which should have ended the composition, is further qualified by the unnecessary adbhuta guna, endowed with wonderful qualities. Четвертая ошибка пунаркути, укти, или избыточность выражения, возникает из-за того, что за глаголом вибхавати процветает, которым предложение должно было бы закончиться, следует ненужное определение адута гуна, наделенное всеми чудесными качествами. The fifth fault is bhagna krama, which means broken order. In the first, third, and fourth lines, there is anuprasa, or alliteration, created by the sound ta, ra, and ba. But in the second line, there is no such anuprasa. Therefore, the order is broken.
Пятая ошибка – это бхагна карма или нарушение единообразия. В первой, третьей, четвертой строках стиха встречается аллитерация, поскольку здесь повторяются согласные тара и ба, тогда как во второй строке аллитерации нет, что и приводит к нарушению единообразия. So now we get it all over again. Avimrishta vidyayamsa duitani china. Virudamati bhagna krama punar atta doshatina. In this verse, the fault of Amrishta Vidyayamsa occurs twice, and the faults of Virudamati, Bhagna Krama, and Punarati occur once each. В этом стихе дважды встречается ошибка Авимришта Видхаямша, и по одному разу ошибки Вридзюхамати, Бхагана Карма и Пунар Атта. Gangara Mahatva Shloke Mula Videya Idam Shabde Anuvada Pache Avideya. The glorification of the Ganges is the principal unknown subject matter in this verse, and the known subject matter is indicated by the word idam, which has been placed after the unknown. То главное, что раскрывается в этом стихе, прежде неизвестное слово матери Ганги, а то, что уже известно, обозначено словом идам, которое, однако, стоит на втором месте. Videya age kahegi shlokara artha kariyache bada. Because you have placed the known subject at the end, and that which is unknown in the beginning, the composition is faulty, and the meaning of the words has become doubtful. Поскольку ты уместил известное в конце, а неизвестное в начале, порядок слов нарушился, и значение их стало непонятным. Anuvadam anuvaiva na vidayam udirit aye na yalabdas padam kichit kutra chit pratitishtati. Without first mentioning what is known, one should not introduce the unknown, for that which has no solid basis can never be established anywhere. Не упомянув сначала, что уже известно, не следует вводить неизвестное, поскольку ничто и нигде не может иметь устойчивого положения, если находится не на своем месте. This verse is from the Ekadasi Tattva. Стих из Экадаши Татвы. Dvitiya Shri Lakshmi Ihan Dvitiyatva Videya Samase Gona Haila Shabdarta Gela Chaya. In the word Dvitiya Shri Lakshmi, the second all-opulent goddess of fortune, the quality of being a second Lakshmi is the unknown. The meaning of this compound word, the meaning becomes secondary and the originally intended meaning was lost. Не упомянув сначала то, что уже известно, в сложном слове Двития Шри Лакшми, вторая богиня процветания, неизвестным является природа Ганги, как второй богини процветания. Но ты составил это слово так, что в нем в качестве главного стало восприниматься второстепенный смысл, и главный смысл был потерян. Dvitiya Shabda Videya Taha Padila Samase Lakshmira Samata Arta Karila Vinase. Because the word Dvitiya is the unknown, in its combination in this compound word, the intended meaning of equality with Lakshmi is lost. Поскольку слово «двития», вторая, означает «неизвестное», то смысл сложного слова, в которое оно входит, а именно сравнение Ганги с Лакшми, теряется.
avimrishta vidayamsa e doshara nama ada eka dosha ache shuna sabadana. Not only is there a fault avimrishta vidayamsa, there's another fault which I shall point out to you. Kindly hear me with great attention. Помимо авимришта видхешиями, в своем стихе есть и другая ошибка, на которую я сейчас тебе укажу. Пожалуйста, внимательно слушай меня. Bhavani Bhartri Shabda Kaila Aiya Santosha Viruda Mati Krit Nama E Mahadosha. Here's another great fault. You have arranged the word Bhavani Bhartri to your great satisfaction, but this betrays the fault of contradiction. Придумал сложное слово Бавани Бартир и был очень этим доволен, но оно содержит серьезный изъян. Bhavani Shabde Kahe Mahadevara Grihini Tanra Bharta Kohile Dvitiya Bharta Jani. The word Bhavani means the wife of Lord Shiva, but when we mention her husband, one might conclude that she has another husband. Слово Бавани и так уже означает супруга Господа Шивы. Если мы еще раз упомянем ее мужа, то создается впечатление, что у нее есть другой муж. The husband of the wife of Lord Shiva, very strange. Double talk. Жена Shiva Patnira. Shiva Patnira Bharta Iha Shunite Viruda. Viruda Mati Krit Shabda Shastre Nahi Shuddha. It is a contradictory to hear the Lord Shiva's wife has another husband. The use of such words in literature creates fault called Viruda Mati Krit. Нелепо говорить, что жена Господа Шивы имеет какого-то другого мужа. Употребленное таких словосочетаний в литературе является ошибкой под названием Вируда Мати Крит. Brahmana Patnira Bhartara Haste Deha Dana Shabda Shunite Haya Dvitiya Bharta Gyana. If someone says, place this charity in the hand of the husband of the wife of the Brahmin, when we hear these two contradictory words, we understand that the Brahmin's wife has another husband. Если кто-то скажет, дай подаяние мужу жены Брамана, то эти противоречивые слова оставят впечатление, что у жены Брамана есть еще какой-то муж. Vivavati Kriyaya Vakya Sangha Puna Vishesana Adbhuta Guna E Punar Atta Dushana. The statement of the word Vivavati flourishes is complete. Qualifying it with the adjective Adbhuta Guna, wonderful qualities, creates the fault of redundancy. Слово «вибхавати» процветает, завершает высказывание. Добавлять к нему определение «адбура гуна», обладающее удивительными качествами, значит допускать избыточность выражения. There's extraordinary alliteration in the 3 lines of the verse, but in one line there is no such alliteration. This is a fault of deviation. В 3 строках этого стиха встречается очень красивая аллитерация, но в одной из строк она отсутствует. Это называется нарушением единообразия. Yadyapi shlokayache pancha alankara e pancha doshe shloka kaila charak
alankara. Although there were 5 literary ornaments decorating this verse, the entire verse has been spoiled by these 5 most faulty presentations. Хотя этот стих украшен 5 достоинствами, и его портят эти 5 серьезных изъянов. Dasha alankare yade eka shloka haya, eka doshe saba alankara haya chaya. If there are 10 literary ornaments in a verse, but even one faulty, the entire verse is nullified. Not easy being a Sanskrit poet. Nowadays, you just throw words, there's no structure. Даже если стих украшает 10 литературных достоинств, его может напрочь испортить всего один недостаток. А современные поэты, они вообще просто пишут, даже нету никакой ритма или формы, а просто мысли. Sundara Sharira Yaiche Bhushane Bhushita Ekasweta Kushte Yaiche Koraye Vigita. One's beautiful body may be decorated with jewels, but one spot of white leprosy makes the whole body abominable. Тело человека может быть украшено драгоценными камнями, но достаточно одного пятнышка белой проказы, чтобы оно вызывало отвращение. The great sage Bharat Muni, an authority on poetic metaphor, has given his opinion in this connection as follows. Великий мудрец Бхарата Муни, который является авторитетом в вопросах поэтики, высказывает в этой связи следующее мнение. Rasa Lankaravat Kavyam Dosha Yuk Ched Vibhushitam Shad Vapu Sundaramapi Swet Rain Aikena Durbagam. As one's body, although well decorated with ornaments, is made unfortunate by even one spot of white leprosy, so an entire poem is made useless by a fault, despite alliteration, similes, and metaphors. Подобно тому, как тело человека, хотя и замечательно украшенное, может испортить одно белое пятнышко проказы, так и целую поэму, несмотря на все аллитерации, сравнения и метафоры, может целиком испортить всего один изъян. Pancha alankarebe shunahavichara dui shabda alankartina arta alankara. Now hear the description of the 5 literary embellishments. There are 2 ornaments of sound and 3 ornaments of meaning. Теперь послушай характеристику 5 поэтических украшений, которые встречаются в том стихе. Это 2 звуковых и 3 смысловых украшения. Shabdalankara tina pade ache anuprasa Shri Lakshmi shabde punar uktavad abasa. There is the sound ornament of alliteration in 3 lines, and in the combination of the word Shri Lakshmi, there is an ornament with a tinge of redundancy. В 3 строках встречается звуковое украшение и аллитерация. Сочетание же слов Шри и Лакшми имеет оттенок тавтологии, что в данном случае тоже является украшением. Pratama charane panchata karera panti, tritiya charanahaya pancha repastiti. In the arrangements of the first line, the letter ta occurs 5 times, and in the 3rd line, repeats the letter ra 5 times.
первой строке 5 раз повторяется слог «та», а в третьей строке 5 раз повторяется слог «ра». Caitanya-caritāmṛta prakasha Ataeva shabda lankar anuprasa. In the fourth line, the letter ba occurs 4 times. This arrangement of alliteration is a pleasing ornament use of sounds. Найбо? В четвертой строке 4 раза встречается слог «ба». Эта аллитерация создает отменное благозвучие. Shri Shabde Lakshmi Shabde Eka Vastu Ukta Punar Ukta Praya Bahe Nahe Punar Ukta. Although the words Shri and Lakshmi convey the same meaning and are therefore almost redundant, they are nevertheless not redundant. Слово «шри» и «лакшми» имеют одинаковое значение, но их сочетание, хотя и близко к тавтологии, таковой не является. Describing Lakshmi as possessed of 6 opulences offers a difference in meaning with a tinge of repetition. This is the second ornamental use of the words. Характеристика Лакшми, так обладательницы Шри, вносит новый смысл, хотя и имеет некоторый оттенок повтора. Это второй пример звуковой фигуры речи. Lakshmi-riva artha lankara upama prakasha ara artha lankara ache nama viroda basa. The use of the word Lakshmi Eva, like Lakshmi, manifests the ornament of meaning called upama, analogy. There is also the further ornament called virodabhasa, or contradictory indication. Словосочетание Лакшми-рива является смысловым украшением, которое называют упама, сравнение. В этом стихе встречается еще одно смысловое украшение под названием виродабаси или кажущееся противоречие. Gangate Kamala Janma Savara Shubhoda Kamale Gangara Janma Atyanta Viroda. Everyone knows that lotus flowers grow in the water of the Ganges, but to say that the Ganges takes birth from a lotus flower seems extremely contradictory. Все знают, что лотосы растут в водах Ганги, поэтому утверждение о том, что Ганга родилась из лотоса, кажется явно противоречивым. Ihan Vishnu Pada Padme Gangara Utpati Viroda Lankara Iha Maha Chamat Kriti. The existence of Mother Ganges begins from the lotus feet of the Lord. Although this statement that water comes from a lotus flower is contradictory, in connection with Lord Vishnu, it is a great wonder. Но мать Гага начинается от лотосных стоп Господа, поэтому, хотя слова о том, что река рождается из лотоса, и кажется противоречивым, уже если усмотреть в них связь с Господом Вишну, станет видна поразительная красота этой фигуры речи. Ishvara Chincha Shakti Roda
nahi viroda abhasa. In this birth of the Ganges by the inconceivable potency of the Lord, there's no contradiction, even though it appears contradictory. Хотя это и может показаться противоречивым, на самом деле в том, что Ганга появилась таким образом, нет никакого противоречия. Это возможно благодаря непостижимой энергии Господа. Apparent contradiction. Purport: the central point of all Vaishnava philosophy is to accept the inconceivable potency of the Lord. What sometimes appears contradictory from a material viewpoint is understandable in connection with the Supreme Personality of Godhead, because he can perform contradictory activities by dint of his inconceivable potencies. Modern scientists are puzzled. They cannot even explain how such a large quantity of chemicals has formed the atmosphere. Scientists explain that water is a combination of hydrogen and oxygen, but when asked where such a large quantity of hydrogen and oxygen came from and how they combine to manufacture the great oceans and seas, they cannot answer because they are atheists who will not accept that everything comes from life. Their thesis is that life comes from matter. I have to take a little break. Главная отличительная черта всей вайшнавской философии состоит в том, что она признает существование непостижимой энергии Господа Вишну. То, что может показаться противоречивым с материальной точки зрения, становится понятным в приложении к Верховному Господу, поскольку посредством своих непостижимых энергий Он способен творить невозможное. Современная наука зашла в тупик. Она не может объяснить, как атмосфера могла сформироваться из такого неимоверного количества химических веществ. Ученые объясняют, что вода представляет собой соединение водорода и кислорода, но когда их спрашивают, откуда появилось столько кислорода и водорода, образовавших целые моря и океаны, они не могут ответить, потому что они атеисты и ни за что не хотят согласиться, что в основе всего лежит жизнь. Они исходят из того, что жизнь происходит из материи. Two beetroot in my bag. Yeah, we keep it in the fridge. One is half. Somebody chop that up. Mix it. Just a half. Anything you want add for Hmm? for addition like dal? No, that's all. Stick with that. Okay, where do all these chemicals come from? The answer is that they're produced by the inconceivable energy of the Supreme Personality of Godhead. Living entities are part of the Supreme Godhead, and from their bodies come many chemicals. For example, the lemon tree is a living entity that produces many lemons, and within each lemon is a great deal of citric acid. Therefore, if even an insignificant living entity, who is but a part of the Supreme Lord, can produce so much of a chemical, how much potency there must be in the body of the Supreme Personality of Godhead. Yes. Откуда же все-таки возникает все химическое соединение? Их произвела на свет непостижимая энергия Верховной Личности Бога. Живые существа тоже являются частичками Верховного Господа. И их тела тоже производят химические соединения. Например, лимонное дерево – это живое существо, которое производит множество лимонов. И в каждом из них содержится большое количество лимонной кислоты. Если даже ничтожное живое существо, которое является всего лишь крошечной частицей Верховного Господа, может порождать химические соединения в таком количестве, то какая энергия должна была заключена в теле Верховной Личности Бога?
Scientists cannot perfectly explain where the chemicals of the world are manufactured, but one can explain this perfectly by accepting the inconceivable energy of the Supreme Lord. There is no reason for denying this argument, since there are potencies in every living entity who are samples of the Lord. How much potency must be in the Supreme Godhead himself? As described in the Vedas, Nityo Nityanam Chaitanas Chaitananam. He is the chief eternal of all eternals and the chief living entity among all living entities. Katu Upanishad 2.2.13. Ученые не могут разумительно объяснить, откуда появилось химическое соединение, из которых состоит этот мир. Однако это совсем несложно объяснить, если признать существование непостижимой энергии Верховного Господа. Этому аргументу ничего противопоставить. Даже если у живого существа, которое является лишь подобием Верховной Личности, есть энергии, то можно представить, каковы энергии самого Верховного Господа. Это говорится, он Верховный Вечный среди всех вечных и Верховное Существо среди всех существ. Это Катха Упанишад 2.2.13. Unfortunately, atheistic science will not accept that matter comes from life. Scientists insist upon their most illogical and foolish theory that life comes from matter, although this is quite impossible. They cannot prove in their laboratories that matter can produce life, yet there are thousands and thousands of examples of matter comes from life. Therefore, in the Sri Caitanya-caritāmṛta, Krishnadas Kaviraj says that as soon as one accepts the inconceivable potency of the Supreme Personality of Godhead, no great philosopher or scientist can put forward any thesis to contradict the Lord's power. This is expressed in the following Sanskrit verse. К несчастью, атеистическая наука не признает тот факт, что материя происходит из жизни. Ученые держатся за свою нелогичную и глупую теорию о происхождении жизни из материи, хотя это абсолютно невозможно. Они не могут доказать на опытах в своих лабораториях, что материя порождает жизнь. Вместе с тем можно не задумываться, привести тысячи примеров того, как жизнь порождает материю. Поэтому в Шри Чайтанья-чаритамрите Кришнадас Кавирадж Госвами пишет, что достаточно признавать существование непостижимой энергии Верховной Личности Бога, чтобы опровергнуть любые доводы великих философов, ученых, не верящих в могущество Господа. Эта идея выражена в следующем санскритском стихе. Abujam ambuni jatam kvachidapina jatam ambujam ambu mura beri tadviparitam padambojan mahanari jata. Everyone knows that lotus flowers grow in the water, but water does not grow from a lotus. All such contradictions, however, are wonderfully possible in Krishna. The great river Ganges has come from his lotus feet. Всем известно, что лотос появляется из воды, а вода никогда не появляется из лотоса. Однако такие противоречия удивительным образом присутствуют в Кришне. Великая река Ганга проистекает из лотоса его стоп. Gangara Mahatva Sadya Sadhanatahara Vishnu Padon Patti Anumana Alankara. The real glory of Mother Ganges is that she has grown from the lotus feet of Lord Vishnu. Such a hypothesis is another ornament called Anumana. Всем известно, что лотос в том, что она... Истинная слава Матери Ганги в этом, что она появилась из лотосных стоп Господа Вишну. В умозаключение еще одно поэтическое украшение, которое называется Анумана. Stulae Pancha Dosha Pancha Alankara Sukshma Vichariye Yadi Achaye Apara. I have simply discussed the 5 gross faults and 5 literary embellishments. If we considered in fine detail
we will find unlimited faults. Наряду с достоинствами этого стиха я рассмотрел всего 5 его грубых изъянов, но если исследовать его подробно, то обнаружатся бесчисленные недочеты. Makes me afraid to speak or write anything. My God. Меня пугает тогда вообще пытаться написать что-либо или сказать что-либо от себя. Fortunately, modern poetry doesn't have rules. Right? It's just А у words. современной поэзии нет таких правил, в основном просто слова. It also works. Even in Shakespeare time, the poetry had a lot of rules, a lot of meters, and everything had to stick to certain, rules. Probably Russian poetry also. Есть там некоторые правила, наверное, в русской поэзии тоже. Rasika Shekhar knows Russian poetry. Расика Шекар хорошо разбирается в русской поэзии. Anyway, Lord Chaitanya will find unlimited faults in everything we do, but he doesn't care. Так или иначе, As long as Господь we're Чайтанья trying to serve Krishna. с легкостью может обнаружить все недостатки в нас и в нашем сердце, но это не имеет значения для него постольку, поскольку мы стараемся служить Господу, удовлетворить его. Then devotees ask, well, how do we know if we're really trying to serve Krishna or we're just sense gratifiers? Or... It's a difficult question. И преданные часто спрашивают, как можно понять, что мы удовлетворяем Кришну, а не просто занимаемся чувственным наслаждением. Это непростой вопрос. Pratibha kavitva tomara devata prasade avichara kavye avasya pade dosha bade. You have achieved poetic imagination and ingenuity by the grace of your worshipful demigod, but poetry not well reviewed is certainly subject to criticism. По милости Твоей богини, Ты наделен поэтическим талантом и воображением, но стихи, которые сочинились экспромтом, всегда будут уязвимы для критики. Vichari kavitva kaila haya sunirmala salankara haile arte kare jala mala. Poetic skill used with due consideration is very pure, and with metaphors and analogies it is dazzling. Только поэтическое мастерство вкупе с глубокими размышлениями дает безупречные плоды, украшенные метафорами и сравнениями. Такие стихи ослепительно сияют. Poetic skill used with due consideration is very pure, but with metaphors and Shunya Prabhuda Vakya Digvijaya Vismita Mukena Nisare Vakya Pratibha Stambita. After hearing the explanation of Lord Chaitanya Mahaprabhu, the champion poet was struck with wonder. His cleverness stunned and he couldn't say anything. Выслушав разбор Господа Чайтаньи, Махапрабху первый среди поэтов был поражен до глубины души. Его обычная находчивость изменила ему, он не знал, что ответить.
Kahite chahaye kichu na aise utara. Tabe vicharaye mana haiya panpara. So this is, he wanted to say something, but no reply could come from his mouth. He then began to consider this puzzle within his mind. Кешава Кашмири хотел что-то сказать в ответ, но слова не сходили с его уст. Тогда он стал думать над этой загадкой. And this guy was the one that previously he would just ask a question and the other person would become so bewildered they couldn't answer. These questions would be so complicated. Now he can't speak. И он остался безмолвен, он был потерял дар речи. Обычно он находился в другой ситуации, что он ставил в тупик всех своими вопросами, а тут все получилось наоборот, и он не знал, что сказать. He wanted Paduya Balaka Kaila More Buddhi Lopa Jani Saraswati More Kariyachena Kopa. This mere boy has blocked my intelligence. I can therefore understand that Mother Saraswati has become angry with me. So he's intelligent. Haribol. Do you hear me now? Yeah. Какой-то мальчик замутил мне разум, наверняка это In the сама Bhagavad- Сарасвати прогневалась на меня. In Bhagavad Gita, it is clearly said that all intelligence comes from the Supreme Personality of Godhead, who is situated in everyone's heart as the Paramatma. The Paramatma gives the Pandit the intelligence to understand that because he was proud of his learning and wanted to defeat even the Supreme Lord, by the will of the Lord and through the agency of Mother Saraswati, he had been defeated. One should not, therefore, be too proud of one's position. Even if one is a greatly learned scholar, if he commits an offense at the lotus feet of the Lord, he will not be able to speak properly in spite of his learning. В Бхагавад-гите ясно сказано, что разум к человеку приходит от верховной личности Бога, находящейся в каждом сердце в образе Параматмы. По подсказке Параматмы пандит понял, что он потерпел поражение, поскольку слишком возгордился своей ученостью и хотел одержать победу над самим Верховным Господом. Исполняя волю Господа, богиня Сарасвати посрамила его, поэтому никогда не следует чрезмерно гордиться своим положением. Даже великий пандит, несмотря на всю свою ученость, не сможет сказать ничего толкового, если нанесет оскорбление лотосным стопам Господа. In every respect, we are controlled. Our only duty, therefore, is to surrender always to the lotus feet of the Lord and not be falsely proud. Mother Saraswati created this situation to favor the champion Pandit so that he might surrender unto Lord Chaitanya Mahaprabhu. Мы целиком и полностью
находимся в его власти, поэтому наша обязанность навсегда вручить себя ему, найдя прибежище у лотосных стоп Господа и не гордиться понапрасну. Богиня Сарасвати поставила непобедимого пандита в такое положение из милости к нему, чтобы побудить его предаться Господу Чайтанье Махапрабху. Ye vakya karila se manushyara nahi shakti nimani mukhe rahi bale apane saraswati. The wonderful explanation the boy has given could not have been possible for a human being. Therefore, Mother Saraswati must have spoken personally through his mouth. Никому из людей не под силу дать такое поразительное объяснение, как дал этот юноша, не иначе, как сама Сарасвати говорила его устами. Eta bhavi kahe shuna nimani pandita tava vakya shuni ami ayalun mishmita. Thinking this, the Pandit said, "My dear Nimai Pandit, please hear me. Hearing your explanation, I am simply struck with wonder." Подумав так, пандит сказал: «Послушай, дорогой Нимай пандит, выслушав твое объяснение, я был поражен». Alankara nahi pada nahi shastra vyasa kemani e sabe artha kodila prakasha. I'm surprised. You are not a literary student and you don't have long experience in studying the Shastras. Now you've been able to explain these critical points. Да и как мне не удивиться, когда ты не изучал поэтику, еще не успел глубоко изучить шастры. Как же ты смог разобраться во всех этих тонкостях? Iha shuni Mahaprabhu ati badarangi tanhara ridaya jani kahe kari bangi. Hearing this and understanding the Pandit's heart, Chaitanya Mahaprabhu replied in a humorous way. Да, услышав это и зная, что происходит в сердце у поэта, Шри Чайтанья Махапрабху шутливо ответил ему: Shastrara vichara bala manda nahi jani Saraswati ye balaya se bali vani. My dear sir, I do not know what is good composition, what is bad. Whatever I have spoken must have been understood to have been spoken by Mother Saraswati. «Господин мой, я не разбираюсь, где хорошие стихи, где плохие. Все, что я сказал, на самом деле сказала сама Сарасвати». Iha shuni digvijay karilanis chaya shishu dware devi more kaila parijaya. When he heard this judgment from Lord Chaitanya Mahaprabhu, the Pandit sorrowfully wondered why Mother Saraswati wanted to defeat him through this small boy.
Услышав эти слова Господа Чайтаньи Махапрабху, пандит стал мучительно искать ответ на вопрос, почему богиня Сарасвати решила нанести ему поражение через какого-то мальчишку. Aji tanre nivediba kare japa jana shishu dware kaila more eta apamana. I offer prayers and meditation to the goddess of learning, the champion concluded, and ask her why she has insulted me so greatly through this small boy. Я буду молиться богине учености и медитировать на нее, решил поэт-победитель. Я спрошу ее, почему она позволила, чтобы меня опозорил этот мальчишка. Vastuta Saraswati Ashuta Shloka Karaila Vichara Samaye Tanre Buddhi Acha-di-la. Saraswati had in fact induced the champion to compose his verse in an impure way. Furthermore, when it was discussed, she covered his intelligence, and thus the Lord's intelligence was triumphant. В действительности сама Сарасвати пожелала, чтобы тот стих победителя поэтов вышел неудачным. Более того, во время обсуждения она затмила его разум, и разум Господа победил поэта. Tabe Shishyagana Sabe Hasitala Gila Tasaba Nishedi Prabhu Kavire Kahila. When the poetic champion was thus defeated, all the Lord's disciples sitting there began to laugh loudly. But Lord Chaitanya Mahaprabhu asked them not to do so, and he addressed the poet as follows. Когда первый среди поэтов сам потерпел поражение, ученики Господа стали громко смеяться над ним. Но Господь Чайтанья Махапрабху запретил им это и обратился к поэту с такими словами. Tume Bada Pandit Mahakavi Shiromani Yanra Muke Bahiraya Ache Kavyavani. You are the most learned scholar and the topmost of all great poets. For otherwise, how could such fine poetry come from your mouth? Ты ученейший человек и величайший из поэтов, иначе как с твоих уст могли бы сойти такие прекрасные стихи? Tomara Kavitva Yena Ganga Jala Dara Toma Sama Kavi Kota Nahi Deki Ara. Your poetic skill is like the constant flow of the waters of the Ganges. I find no one in the world who can compete with you. Твое поэтическое дарование подобно непрерывному потоку вод Ганги. В целом мире я не знаю другого поэта, который мог бы состязаться с тобой. Baba Bhuti Jaya Deva Ara Kalidasa Tan Sabada Kavitvayache Doshara Prakasha. Even the great poetic compositions of such poets like Baba Bhuti, Jayadev, and Kalidas, there are many examples of faults. Даже в творениях таких великих поэтов, как Баба Бхути, Джаядева и Калидас, встречается много ошибок. Dosha guna vichara e alpa karimane kavitva karane shakti tanha sevakane. Such mistakes should be considered negligible. One should see only how such poets have displayed their poetic powers. Однако на эти ошибки не следует обращать внимание. Нужно обращать внимание только на то, как проявляется их поэтическое мастерство. In Srimad Bhagavatam 1.5.11, it is said, Tadvag Visarga Janataga Viplavo Yasmin Patislokam Abhadyabachapi Namanyanantasya Yashon Kitani Yat Shanvanti Gayanti Grananti Sadhava. In explaining the glories of the Lord, inexperienced men may compose poetry with many faults,
but because it contains glorification of the Lord. Great personalities read it, hear it, and chant it, despite its minute literary discrepancies. One must learn, study the merit of the subject matter according to Vaishnava philosophy. Any literature that glorifies the Lord, whether properly written or not, is first class. В Шримад Бхагаватам говорится, воспевая Господа, неопытные поэты могут допустить немало ошибок. Но поскольку их поэзия воспевает Господа, великие люди читают, слушают и поют их произведения. О поэзии следует судить не по ее литературным достоинствам или недостаткам, а потому, какая в ней раскрывается идея. Согласно вайшнавской философии, любое произведение, прославляющее Господа, превосходно, независимо от того, хорошо или плохо оно написано. Нет необходимости в других критериях его оценки. So I guess that includes speaking also. И, как говорится, имеется в виду также речь, как мы говорим. We just try to talk about Krishna and try to chant the holy name, even though we have no musical talent or anything, and Krishna will somehow accept it. И мы стараемся прославлять Господа или воспевать Святое Имя, даже если у нас порой может не быть какого-то нереального таланта в этом. Но так как мы это стараемся делать для Господа, то Он так или иначе примет это. There need be no other consideration. The poetic compositions of Baba Bhuti or Shrikant include Malati, Madhava, Uttara, Charita, Vira Charita, and many similar Sanskrit dramas. This great poet was born during the time of Bhojaraj as the son of Nilakanta, a Brahmin. Kalidas flourished during the time of Maharaj Vikramaditya, and he became the state poet. He composed some 30 or 40 Sanskrit dramas, including Kumara Sambhava, Abhigyana Shakuntala, and Meghaduta. His drama Raghuvamsa is especially famous. We have already described Jayadev in chapter 13 of the Adi-lila. К числу произведений Бава Бути или Шриканти относятся Малати Мадава, Уттара Чарита, Вира Чарита и много других стихотворных пьес на санскрите. Этот великий поэт родился во времена правления Боджа Раджи и был сыном Брамана по имени Нилаканта. Что касается Калидаса, то он достиг вершин славы при Махараджи Викрамадити, будучи его придворным поэтом. Калидас сочинил более 30 пьес на санскрите, включая Кумара Самбаву, Абхигьяна Шакунталу, а также поэму Мегадута. Сайшава Чапалya Кичу Налебе Амара Shishera Samana Munina Antomara. I'm not even fit to be your disciple. I thought you were finished. No, we have 104. a delay in sound. Yeah, and you do also. Takes a long time, so I think it's not coming. I do not even fit to be your disciple. Therefore, kindly do not take seriously whatever childish impudence I have shown. Я не горжусь себя даже в ученики, поэтому не принимай всерьез мою мальчишескую дерзость. Tomorrow I'll go to the Wi-Fi. Aji Vasa Yaha Kali Miliba Abara Suni Ba Tomada Muke Shastra Ravichara. Please go back home and tomorrow we'll meet again so that I may hear discourses on the Shastras from your mouth. That's Lord Chaitanya speaking. Сегодня возвращайся домой, а завтра мы встретимся снова, и я послушаю, как ты объяснишь шастры. Это сказал Господь Чайтанья. E mate nijagare gela dui jana
Kavicandra Saraswati Aradhana. In this way, both the poet and the Chaitanya Mahaprabhu went back to their homes, and at night the poet worshipped Mother Saraswati. На этом поэты Чайтанья Махапрабху расстались, отправившись по домам, и вечером поэт стал поклоняться Сарасвати. Saraswati Swapne Tanra Upadesha Kaila Saksat Ishvarakari Prabhuke Janila. In a dream, the goddess informed him of the Lord's position, and the poetic champion could understand that Lord Chaitanya Mahaprabhu was the Supreme Personality of Godhead himself. Когда он уснул, богиня явилась ему во сне и поведала о положении Господа, и тогда поэт-победитель понял, что Чайтанья Махапрабху — сама Верховная Личность Бога. Prateyasi Prabhupade Laila Sharana Prabhu Kripa Kaila Tanra Kandila Bandana. Next morning, the poet came to Lord Chaitanya and surrendered unto his lotus feet. The Lord bestowed his mercy upon him and cut off all his bondage to material attachment. На следующее утро поэт пришел к Господу Чайтанье и пал к его лотосным стопам. Тогда Господь явил ему свою милость и освободил его от уз материальных привязанностей. The same process is advocated by Lord Sri Krishna in his teachings of the Bhagavad Gita as 'tis, surrender unto me in all instances, was advocated by Lord Chaitanya Mahaprabhu. The champion surrendered unto the Lord, and the Lord favored him. One who is favored by the Lord is freed from material bondage, as stated in Bhagavad Gita, taktva deham punarjanma naiti mameti suarjuna. Господь Чайтанья учил тому же самому методу, которому учил и Господь Кришна в подлинной Бхагавад-гите. При всех обстоятельствах покоряйся мне. Победитель поэтов покорился Господу, и Господь одарил его своей милостью. Тот, кто удостоился милости Господа, освобождается из материального плена, о чем говорится в Бхагавад 4.9. Verse 108. Bhagavanta Dvidvijaya Sapala Jivana Vijabale Paila Mahaprabhu Racharana. The poetic champion was certainly most fortunate. His life was successful by dint of his vast learning and erudite scholarship, and thus he attained the shelter of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Воистину удачлив был победитель поэтов. Благодаря своей учености и глубоким познаниям он достиг успеха в жизни, ибо обрел покровительство Господа Чайтаньи Махапрабху. How did I get the shelter? Didn't have any of those qualities. Как же мне обречь прибежище, не имея всех этих качеств? Because he favors the most fallen. Narottam Das Thakur has sung that the best qualification for taking shelter of the lotus feet of the Lord Chaitanya is to be the most fallen, because the Lord came specifically to deliver the fallen souls. In this age, there are very few scholars. Almost everyone is a fallen meat-eater, drunkard, woman hunter, or gambler, or all. В одной из своих песен Шри Наротам Дас Такур говорит, что больше всех достойны обрести прибежище у лотосных стоп Господа Чайтаньи падшие, ниже всех, поскольку Господь явился главным образом ради них. В этот век подлинно люди встречаются крайне редко. Wherever there's a gambling place, then there's a lot of intoxication. Because if somebody wins at gambling, they celebrate by drinking. Везде, где происходят азартные игры, там есть обязательно алкоголь, потому что когда кто-то выиграл или проиграл, то им надо сразу это запить.
And if they lose at gambling, they try to drink to forget. Победитель пьет, чтобы отпраздновать, проигравший пьет, чтобы забыть проигрыш. Such persons are never considered learned scholars, even if they pose like that. Because these so-called scholars superficially see that Chaitanya Mahaprabhu associates with the fallen souls, they think that he is meant for a lower class of men. But they do not heed him. Thus, such students do not take to the Krishna conscious movement. В этот век подлинно ученые люди встречаются крайне редко. В наше время практически все едят мясо, пьют, развратничают и играют в азартные игры. Таких людей нельзя отнести к разряду знатоков священных писаний, даже если они хотят казаться таковыми. Из-за того, что Чайтанья Махапрабху общался с падшими душами, так называемые знатоки писаний, судят о нем поверхностно, считают, что в нем нуждаются только люди низшего сорта, но никак не они сами. Поэтому они и не присоединяются к движению сознания Кришны. Таким образом, тот, кто гордится своей ученостью, не готов признать движение сознания Кришны. Но здесь описано исключение из этого правила. Великий поэт, хотя и был большим знатоком священных писаний, все же обрел милость Господа благодаря тому, что смиренно покорился ему. To be puffed up with false learning therefore, is a disqualification for accepting the Krishna conscious movement. But here is a special example where although the poet was greatly learned scholar and the Lord also favored him because of his humble submission. Движение сознания Кришны, но здесь описано исключение из этого правила. Великий поэт, хотя и был большим знатоком священных писаний, все же обрел милость Господа благодаря тому, что смиренно покорился ему. Sabalila Varni Yachena Vrindavandas Ye Kichu Vishesha Ihan Karila Prakasha. Srila Vrindavandas Thakur has described all these incidents elaborate. I have only presented the specific incidents he has not described. Шрила Вриндавандас Такур подробно описал все эти события. Я же упомянул здесь лишь некоторые детали, которые он опустил. The nectarine drops of Chaitanya Mahaprabhu's pastimes can satisfy the senses of everyone who hears them. Капли нектара игр Чайтаньи Махапрабху могут удовлетворить чувство каждого, кто слушает о них. Shri Rupa Raghunatha Padayare Yasha Caitanya-caritāmṛta Kohe Krishna Dasa. Praying at the lotus feet of Shri Rupa and Shri Raghunath, always desiring their mercy, I, Krishnadas, narrate Shri Caitanya-caritāmṛta, following in their footsteps. Молясь у лотосных стоп Шри Рупы и Шри Рагуната, уповая на их милость, следуя за ними, я Кришна Дас рассказываю Шри Чайтанья-чаритамриту.
Thus end the Bhaktivedanta purports to the Caitanya-caritāmṛta, Adi-lila, chapter 16, describing the pastimes of the Lord in his childhood and youth. Так заканчивается комментарий Бхактивиданта к 16 главе Ади-лилы Чайтанья-чаритамриты, которая повествует об играх Господа в отрочестве и юности. Now, this Digvijay Pandit, he traveled with a big entourage. He had elephants and horses and people fanning him. He was a really big man. Этот Дигвиджай Пандит, он всегда путешествовал с большим антуражем, с большим количеством спутников. И после того, как он проиграл в этом споре, он все бросил, все оставил, стал великим саньяси в линии Нимбарка Сампрадаи и продолжал оставаться преданным Господу. Таня. We don't, people can just say all nonsense. They can get a big following. Сейчас люди могут говорить полно глупостей всяких и получить за счет этого кучу последователей. Any comments or questions? Everybody remembers exactly all the defects of the poetry? Какие-то комментарии или вопросы по этой главе? Все ли запомнили все изъяны поэтические, которые были упомянуты? Yeah. And very hard to remember. What can we remember about the whole? What can we remember from the whole episode of this meeting with this? Что можно самое главное выделить или запомнить из этой встречи с Дигвиджай Пандитом? That pride comes before the fall down. Yeah, that's one thing. Я говорю, что одна из вещей, которую можно выделить тут, что падение, гордость предшествует падению. Ну, что Господь нас всегда попустит. And that Krishna is smarter than anybody. Еще одна вещь, это что Кришна, он умнее всех. But he defeated him in a gentlemanly way. He did it not exactly privately, but only with a few of his Lord Chaitanya's disciples were there and maybe some of the followers of the Pandit, but he didn't do it publicly. Usually they have the debates publicly and everybody comes to watch it. И что еще, что Господь, он победил Дигвиджая Пандита, но он это сделал очень деликатно и по-джентльменски, то есть там присутствовало всего несколько учеников с обоих сторон, а обычно такие дебаты происходят публично при скоплении большого количества людей, но он сделал это в такой вот интимной обстановке. Okay, we have just a few minutes, but Caitanya in his youth. I want to say, 17th chapter is summarized Bhakti Vinod Thakur. And oh, good. I was thinking that it must be good. Say something. It must be or just pure mercy for this man, or he was like really sincere
and even he had pride, but he was like he created already so much a lot of effort for spiritual life, and probably he was like really sincere and maybe not so much offended or something offenses for other people that the Lord gave was just open himself also to him through this lila. And it's like a lot of things for me from this lila, because it also gives some faith that even if we make mistakes, or even if we get pride, or we're not perfect, but just trying and trying and trying, and then we can get Krishna by their mercy. That's how I see this. That's what I was going to say. Krishna will always be pleased if you just try. If you don't try, that's the only failure. Yeah. There's no mistake in trying to serve Krishna. Невозможно совершить ошибку, пытаясь служить Кришне, и настоящее поражение, если мы перестаем пробовать свои попытки. Кажется, Махарадж выпал из интернета. Gurudev? Hi, Bo. Oh, yeah. Can I ask a question? Yeah. Я хочу I задать read the вопрос. first paragraph of the... Huh? Now connection went bad. I think we'll just quit for the day. We're losing it. No problem. Okay? It's only a few minutes anyway. Thank you all very much. Всем спасибо. Мы закончим, потому что плохая связь. I can kind of hear you, but if you can... If we can finish reading this summary, that would be nice. I read the first chapter, the first paragraph. Now? Yeah. Can you hear? Okay. Can you read it? Yeah, I can read it. Махарадж попросил, чтобы я прочитала вступление в следующую главу. Краткое содержание, пару абзацев. Краткое содержание 17 главы, которая называется «Лила Господа Чайтаньи Махапрабху в юности». Шрила Бхактивинода Такура дает в Амрита Прабхава Баши краткий обзор 17 главы. В ней описаны игры Господа Чайтаньи Махапрабху 16-летнего возраста вплоть до того дня, когда он принял саньясу,
Шрила Вриндаван Дас Такур уже подробно описал эти игры в читании Бхагавати, поэтому Кришна Дас Кавирадж Госвами рассказывает о них очень кратко. Но в этой главе встречаются и обстоятельные описания некоторых лил, тех, которым Вриндаван Дас не уделил достаточное внимание. В этой главе мы найдем описание праздника раздачи плодов манго, а также беседу Господа Чайтаньи и Чандакази. И, наконец, эта глава показывает, что в образе Чинандана, сына Сачимата, 4 трансцендентными расами преданного служения наслаждался никто иной, как сын Яшоды, Господь Кришна. Господь Кришна принял образ Господа Чайтаньи Махапрабху, чтобы познать любовный экстаз Шримати Радхарани, который она испытывала в своей любви к нему. Душевное состояние Шримати Радхарани считается высочайшим состоянием преданности. В образе Чайтаньи Махапрабху Кришна поставил себя на место Шримати Радхарани, чтобы ощутить испытаемое ею блаженство. Никто иной не способен на это. Okay, I didn't read that one, but I just looked ahead. It's a very long summary. Yeah. So let's just stop here. That's a heavy, nice thought to end with. Radharani and Lord Chaitanya and everything. Thank you all very much. I can't see good who's there today because I'm using my phone, and Kamahar Lily, of course, Dina. And I don't see anything else. All right, so thank you all very much. We'll see you tomorrow. Thank you, Guru Maharaj. Hare Krishna. Спасибо, Йога Майя.